Every day, somewhere in the world, normal people risk life and limb just getting from A to B. In far-off countries and isolated, forgotten villages, our camera crews follow the journeys of those brave enough to travel on the world's toughest, most dangerous and deadly roads. Buckle up for a hell ride. This is Deadliest Journeys. Every spring, the freezing mist of Lake Baikal signals the start of a dangerous voyage for the men of the village Rolodnya, a journey to the high plateau of Siberia to resupply reindeer herders. This is Dmitry, the only driver brave enough to take on this deadly journey. He has to deliver 600 kilograms of food as quickly as possible. The winter has been so hard that the shepherds have been without fresh supplies for 6 months. Есть мука, сахар, рис, все, что за зиму съели. Сейчас завозим на лето. Потому что сейчас дорога пропадет, потом ее никак не завезешь, эти продукты. In a few days, the melting snows will turn the road into an icy swamp. It's only 40 miles to the shepherd's camp, but it's 40 miles that could take several weeks to cover. Ahead of them lies the deceptive white hell of Siberia. Dmitry's barely hit the road when he faces his first obstacle. Только дорога единственная, снег там как проедем. Здесь лед висит, до воды пусто, Урал, лед может упасть и Урал провалится. Потому что, видишь, вода так подъела, лед снизу. А наледь шла зимой, наледь. Наледь шла и наморозила лед. О, крепко. Там ямка, тут Урал пройдет. His fear is the ice bridge might collapse. Weakened by the melting snows, it's just 80 centimetres thick, hardly enough to support the weight of a 1-ton truck. The fact they get across in one piece may be due to this random TV set. This may look like a fly tipping site, but it's actually one of the most sacred spots in this region. The assortments of unlikely objects are all offerings to the god Birkin. Останавливаются здесь, брызгают, копейку кидают, вязочку вяжут. Попить воду, она зимой, круглый год вода такая не замерзает. Ни зимой, ни летом. В таком состоянии она всегда. Вот святое место считается. This holy site also serves as a post office for a particular kind of mail. Local hunters drop off any animals that are too heavy to carry on their shoulders. Dmitry and his crew will take them to the village. This time they score a bearskin. Деликатес, вот эти лапы вкусные. Сейчас домой приедем, будем лапы эти обдирать. Потом поставим кушать и варить. Самый деликатес вкусно. The bear was killed several days before, and the flesh has been preserved using traditional methods. Мясо лежит вон там. На лед, чтобы не испортилось. На земле же он испортится, а на льду им ничего не будет. Bears often feed off the decaying corpses of other creatures, and they become infected with parasites.
This could be fatal to anyone who eats the bear meat, but the Evenks appear to be impervious, as they're amongst the few people in the region that dare to eat it. Дорога плохая сейчас будет. Сейчас начнется самый такой перевал. Сейчас поднимемся на Рыжую гору, подниматься будем. Прямо на дорогу. Если дождь или снег пойдет, сутки еще не можно ждать. Двое еще, но трое суток, если дождь будет идти, надо выезжать, потому что вода поднимется, реки все поднимутся, снега в горах много лежит, и снег начнет таять. И тогда вот Гасан, холодная река поднимется, мы не проедем просто. Будем жить, ждать неделю, когда вода упадет. Хоть ты, блядь, выебись. Пиздец. Вот хуй провалился, ё-моё. И глубина большая. So far, Dmitry has rarely been going faster than 3 miles an hour, and he's worried he might have to sleep in his truck if he doesn't reach the refuge before nightfall. Even in spring, the temperatures can easily drop to -20. You'd think the arrival of spring would be something to celebrate, but out here on the road, it's creating a ton of hassle for the truckers. As the snow warms and softens, it makes it nearly impossible to drive over without getting bogged down, which in turn creates walls of snow and ice that can reach as high as 2 meters. It takes hours to make just a few miles progress. Dmitry's sick of it. If he carries on at this rate, he'll never make it to the refuge by nightfall. So he deploys a new tactic to get around the wall of snow and uses his truck as a bulldozer. Проблем-то много. Тормозные трубки оторвать может, воздушные трубки, гидравлические трубки, рулевые трубки могут. Вот туда уходит, в кабину можно залезть сюда. Раз снизу так, в любом случае пробивает. As each mile drags out, the difficulties increase and the road gradually wears the crew down. Dmitry and his wingman Yura are stressed out and begin to argue. They can't agree on what route to take. Но там, ты будешь, наверное, по Буранскому, скорее всего, сюда уходить. Направо, да? Ну, давай, пойдем сюда, пойдем. А тут, видишь, Буранская дорога, мы закольвемся там и это. Правее, держись, ой, медведь. Ой, это, иди ты пизду нахуй, это, блядь. Ему говорят нахуй, спорится, блядь. This time, the truck is well and truly stuck. To get it out,
It needs to be pulled back with the winch. Ну, по городу это русская есть. Вперед за Родину, вперед за Сталина. There's one problem after another until well into the night. At 10:30, destiny plays a fatal blow, and even the gods of the event seem to have abandoned them. The truck has become trapped a second time, and a tree is now lodged below the chassis. By 11 p.m, the winch is useless. It's now minus 10 degrees. The snow has hardened again, and the truck is now seized tight in the rock-hard mud and ice. Пошел нахуй с машины. At midnight, the thermometer has dropped to 20 below. There's no other option for the exhausted crew but to spend the night in the truck. That is, everyone apart from Yura. Ладно, Димыч, это, ну, двигатель нормально все. Завтра, короче, я это, на Буране подъезжаю. Ну ладно, Димыч, отдыхай, ну. Тут, блядь, глухой, нахуй, храпака дают, нахуй, ебать, ты урод. Ну, ладно, давай, Димыч. To get to the refuge, Yura has a 6-mile walk among bears and wolves. Сюда. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажем мы. О, нет. After a grueling 5-hour trek in minus 20 degrees, Yura finally reaches the shelter. They'll stay here for the night and head back to the truck in the morning. Yura and the guys head back for Dmitry in the frozen truck. By the time he arrives, Dmitry has already managed to free the truck. The weather is a lot warmer, and the snow and ice that had trapped the wheels has now melted. The village is 20 miles away, and the road still has plenty of nasty surprises. Если страним, так будем ебаться, так ебаться. Зацепиться вон деревья далеко. Все, сейчас выйдет. Все, склон, я вот этот боялся, склон, северный склон. 57 доходит. Даже машина не работает, уран не работает. Когда 57 было. And within minutes,
the temperature drops 10 degrees to -20. Dmitry and his crew are stuck on the mountain slope, and things look bad. Ну, здесь метров 200, и там еще метров 100, метров 300. Сейчас 100 сделали, попробуем. Потом еще 100, потом еще 100. И наверх. Сколько проехали? 50 метров. Еще 50, еще 50. After 2 days of fighting the elements, they finally have the village in their sights. Ну, доехали, я думаю, не доедем, но доехали. Добрались чуть. Я переживать начал, думаю, возвращаться надо. Нельзя бурканы брызгали. Да. Twelve men live in this camp at the ends of the earth. During winter, they are isolated far from civilization. They haven't seen any new faces for 6 months. А олени у нас в той стороне. На чае там. Там еще 2 человек. A generator produces electricity, but to save on fuel, it's only switched on for a few hours each day. It powers up the emergency radio and also the TV set. There is a picture, but no sound other than this mesmerising, trippy noise that keeps this guy glued to the TV. It's not great by any means, but it helps pass the time. Супер детектив. Другой? Это не знает. Кварли. Кейн, может, это французская, может, нет. Ну, хорошие книги читаю. Романы. Жизненные. Alexei has never travelled further than Lake Baikal, so books provide his only means of escape. His whole life has been spent in the forest with the reindeer. Семей нет. Некогда было. Alexei regularly takes supplies up to a pair of shepherds who look after a herd of 700 reindeer, even deeper in this winter abyss. The Evenks raise their reindeer on the high plateaus of Siberia, where the animal's staple diet of lichen
is bountiful in both winter and summer. After a 12-mile hike, Alexei catches up with the two shepherds. They're cautious as they know a bear that recently killed one of their reindeer is somewhere in the vicinity. Отсюда откуда? Иди сюда. Он как спустился в кольцо? Да, ходит нахуй. Здорово нахуй. Хитрый его. Вала, видать. Дядя, что, продукты привезли какие-то? Муку. Муку, да? Там сахар, комбикорм. Соль. Соль. Самое такое основное. Вот такой. Из продуктов. Ну, хорошо. Фу, привезли. The cabin is tiny and the two benches double up as beds. Домой поедем? Летом будет. Поедем домой. К девушкам, в общем. Отдыхать, но оттягиваться. Купаться на Байкале. Байкал самое такое место. Вода ночью теплая, как парное молоко. Вообще классно. They still have another 3 months to go before they're relieved for the summer. Then when winter returns, so do they. Back to this extreme and isolated terrain where the work of brave truckers delivering their supplies is vital for their survival.